Hola, estudiantes de Español 2. Hoy vamos a aprender sobre el mercado. Tema, el mercado. Cita, las diapositivas de la maestra y el libro, página 168 y 169. Diapositivas means slides. LQ, ¿cómo hablo de las artesanías a mano en un mercado? So basically what you're going to learn in this unit is talk about handicrafts, describe handicrafts. And it is important that you tomen apuntes en el cuaderno, take notes in the cuaderno because there are going to be some questions that you have to answer while watching the video. Vamos a empezar. Los objetivos, so you're going to, hopefully at the end of this unit, you will be able to talk about handicrafts, identify typical Latin American handicrafts, and learn expressions of courtesy. Muy bien. Por favor, van a tomar apuntes en el cuaderno. Take notes en el cuaderno. Make emphasis on the words that you're not familiar with. Es muy importante porque you have to answer questions during the video. Tienen que contestar preguntas durante el video. Entonces, las artesanías de Panamá. Artesanías means handicrafts. Las artesanías de Panamá son muy bonitas y coloridas. Coloridas, colorful. Una de las más typical, son las molas. This is the name of the artesanía, mola. So what is mola? ¿Qué son las molas? Las molas son en tela, fabric, son hechas a mano, handmade, mano, hechas a mano, handmade, por los indígenas. Indígenas means indigenous or Native Americans. Las molas también son típicas de Colombia. So, las molas son hechas en Panamá y Colombia. They are made in, hechas en Panamá y Colombia. Okay, muy bien. Later on, you are going to learn a little bit about las molas. Ok, ahora vamos a hablar de la escultura, sculpture, y el reloj y las gafas. Entonces, tenemos una escultura de madera o artesanías de madera y el reloj es hecho a mano. This watch is handmade. Es de madera, wood y cuero, leather. El marco, frame de las gafas es de madera. These products, son muy ecológicos. Entonces tenemos escultura, reloj, gafas, son de madera y de cuero y son muy ecológicos. Artesanías de cerámica. México tiene muchas artesanías y artículos de cerámica. Artículos doesn't mean articles, it means items. Artículos, items. Cerámica, ceramic. Son muy coloridos, colorful. These artesanías son un poco caras, they are a little bit expensive, expensive, porque son hechas a mano, handmade, pero son muy durables. They are very durable. The name of this craft o de artesanía es talavera. That's the name, talavera. Son muy bonitas.
Ahora, now, las artesanías de plata. Plata, silver. Las joyas de Perú son muy famosas, famous, bellas, very beautiful, y fine, finas. Las joyas son de plata y oro. Plata, silver, oro, gold, y son hechas a mano, handmade. Las artesanías de oro, gold. Las joyas de oro hechas a mano en Colombia no son tan caras. They are not that expensive. Joyas, right? Pulseras, aretes, las joyas. El oro es un material muy durable, durable, material muy durable y muy bonito. Los artículos que más se venden son los anillos, los aretes, earrings, anillos, rings, aretes, earrings, las pulseras y los collares, necklaces. Los artesanos usan piedras preciosas. Artesanos are the ones who made artesanías. So the craft men or craft women usan piedras, stones, preciosas, precious, como like las esmeraldas, emeralds, para hacer las joyas. All of this is joyas. Jewelry. Paintings are not crafts, are not artesanías, but you can find them in a mercado. So that's what we're going to talk about that. Pinturas, paints. Y vamos a hablar de las pinturas de Frida Kahlo. Las pinturas de Frida Kahlo son muy famosas. Una de las más importantes es el retrato, portrait, llamado called Las dos Fridas, hecho en 1930, made in 1930. En este retrato, in this portrait, vemos las dos personalidades de Frida. We see both Frida's personalities. En el retrato de la izquierda, the left one, vemos un corazón roto, a broken heart, roto, broken heart, y el otro, un corazón completo. And the other one, there is a complete heart. Las pinturas de Frida son un reflejo, a reflection of her feelings, sentimientos. So this was painted after she got divorced. So that's how she felt by that time, and that pretty much reflects how she felt her entire life, that she was okay, but inside she had a broken heart. Okay, muy bien. Now you are going to see the expressions of courtesy, or how be polite. So let's imagine that you are in a mercado and you want to ask the seller, el vendedor, about some products or some artículos, right? Items, artículos. So I made a dialogue as example. So A, so you can start the conversation. If the person is busy, you can start saying disculpe, con permiso, perdón, o perdóneme. All these means the same. It means pardon, I'm sorry, excuse me. You can use any of them. Disculpe, con permiso, perdón, perdóneme. Okay, now you get the attention of the seller and you are going to ask a question. Me deja ver, may I see, or puedo ver la pulsera. So either one, me deja ver, may I see, or puedo ver, it means exactly the same.
Me deja is more, are you allow me to see? Both are polite, so you can use either one. Me deja ver o puedo. Me deja, like for example, me deja sentar en la silla. Can I sit down on the chair? So either one. The person, the seller, might say, claro, con mucho gusto. It means like, yes, of course, no problem. You learned mucho gusto before. That is nice to meet you. But the expression with con means like, sure, absolutely, no problem. I don't mind. Okay? Claro means sure. Sure, like, yes, of course. The person A, ¿puede ayudarme a ponerme la pulsera? Can you help me to put on la pulsera? The person, because you are being polite, said, con mucho gusto, or no hay de qué. So there is another expression. So no hay de qué, con mucho gusto. Yes, of course, no problem. Either expression means the same. You can say it again. Me deja ver la escultura de cerca. Can I see that closer? Cerca, a little bit closer. May I see la escultura de cerca? Me gustaría comprarla. I would like to buy it. You learn gustar. So this is the expression for the future. I would like to travel. For example, me gustaría viajar. Me gustaría ir de compras. Me gustaría ver televisión. So something that you would like to do. So that's the expression. Me gustaría comprarla. I would like to buy it. This is in a scenario with probably the store is just visible from one side and you want to see it close. So the person, you said like, claro, claro, pase. Of course, come on in, come on in. So don't be afraid of get in, pase, pase. O pasa, pasa, come on in. Gracias. Then you ask, ¿cuánto cuestan la pulsera y la escultura? How much they cost? Cuestan 100 pesos. We're talking about like pesos, currency in another country, in Mexico. And the person is going to say, oh, es una ganga, it's a bargain. Las llevo, I take them. Or you can say las compro, right? But las llevo is I carry them, I take them. Ok, muy bien. Es todo por hoy. Gracias.